Good morning, dear students. So, dear students, in your previous class, I think you learned the concept of angles, that is opposite angles, vertically opposite angles, lines, and some properties on those, and also you solved some basic problems regarding those. Today, I will handle your new topic, that's after the lines and angles or properties of lines and angles. The next topic is the triangles and its properties. The triangles and its properties. That means, what do you mean by triangle and what are the properties of triangles? So it's very important for your next 8th standard class, dear students. For that reason, you should understand the concept of triangles and their properties. Okay, so we shall move on. Okay. First, we shall study in this chapter the triangle and its properties. What we have studied means, in this one, today's class, I will give just introduction and median of a triangle. Median ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we shall study these two concepts in today's class. Okay, first introduction means what are the concepts that will be in this chapter or what we all learn in this chapter. So first is introduction, next concept is median of a triangle, and third one is altitude of a triangle. Dear students, altitude is nothing but height of a triangle. Next, angle, some property of triangles, how to add the angle in the given triangle. Next is exterior angles of triangle. So you already studied in the previous chapter properties of lines and angles. And also we are studying types of triangles. In that one, scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. Along with this, we are studying properties of lengths of sides of triangle. So properties of lengths of sides of triangle and right angle triangle, Pythagoras theorem. So right angle triangle and Pythagoras theorem, these two concepts will be continuous. 8th, 9th, 10th and also POC, so on. So they, and in your higher education, these two concepts will be continuous. So you should observe and learn carefully by understanding the meaning of our concept of right angle triangle and Pythagoras theorem. So we shall move one by one. First introduction and next one is median of a triangle. So dear students, in these pictures 1, 2, 3, 4, 5, this is the arrow alva. In these pictures, the shape of this one is here 1, 2 side, third side alva. By combining these three sides, we get one triangle. Here also 1, here 1, 2, 3. Here also formation of triangle. Here also formation of triangle. By this here, so here one line will be there, here one line will be there, and here one line will be there. That is like this. Okay, so this is one triangle alva, and so here one line will be there. So in these pictures, arrow nodi, ಇಲ್ಲಿ shape ನೋಡಿ, arrow shape ಹೇಗಿದೆ, ಈಗ ಹೋಗಿದೆ 1 side, 2 side, 3 side, 1 side, 2 side, 3 side alva. So 1, 2, 3. Yes. So in these figures 1, 2, 3, 4 figures, what do you observe means, that is a triangle, shape of a triangle. That is, this is a shape of a triangle that must be contain 3 sides. 1, this is one side, this is second side, and this is third side. This is called triangle. In this triangle, what are the properties of triangle means, the triangles contains that this is a triangle with 3 sides. How many sides? 1, 2, and then third side. Totally a triangle contains 3 sides and it is named as triangle. This is triangle
That's why we written the shape of triangle. The name of the triangle is ABC. Name of the triangle is ABC. So this is a polygon with three sides. A triangle, define a triangle. Triangle is a polygon with three sides, which is represented as triangle ABC. So sides. So triangle have three sides. One side AB, one side BC, second side, and AC, third side. Totally triangle has three sides. Vertices. Sides andre gottallva? Vertices. How many vertices are there? So, one point. When two rays meet at a one common point, ಎರಡು ರೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಒನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೂ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ and three sides. This is one side, second side, third side. Side is named as AB, and second side is BC, and third side is CA. So triangle has three sides, three vertices, and angles. Nodi, one angle, second angle, and third angle. So therefore triangle contains totally three angles. 1, 2, 3. So triangle has three sides, three vertices, and three angles. Next, types of triangles. ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಆ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಬಾಹುಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಯು ಸಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಇದೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸೈಡ್. So now I think we are already studied in the chapter simple equation. Equal means both are LHS RHS side are equal. ಎರಡು ಸಮ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು. ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು. ದ್ವಿಬಾಹು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಬಾಹು? ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತಳ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಬಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ತಳಹದಿ, ತಳಪಾಯ. These two angles are also equal. Angle B is equal to angle C. These two are base angles. This belongs to the isosceles triangle. This is scalene triangle. All sides are unequal. So isosceles triangle ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಸ್ angles are also equal. Equilateral triangles. Equilateral triangle means all sides are equal. ಸಮಾನಾಂತರ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಬಾಹು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನ್ನು ಎರಡೂ
ಲೈನ್ಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಮೂರು ಸೈಡು ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ all angles are equal. In isosceles triangle base angles are equal. In scalene triangles all angles are different, all sides are also different. Isosceles means two sides are different. Equilateral triangle means two sides are equal. Equilateral triangle means all sides are equal. And next, types of triangle based on angles. Nodi, all angles less than 90 degree. They give one clue. Nodi, 90 degree means line must be straight. L ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಈಗ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಂದರೆ ಲಘು ಕೋನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲಘು ಕೋನ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಘು ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಘು ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಜರ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೂ? ನೋಡಿ, ಕ್ಲೂ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಾಗಿ ಹಿಡಿದೈತಿ, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಶಾಲ ಕೋನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಶೇಪ್ಗಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ triangle, this is right angle triangle. That means one angle is equal to 90 degree, and acute angle triangle means all angles is less than 90 degree. Next, median. Median of a triangle, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So this is, what is this? This is a triangle. This triangle have how many sides? 3 sides. 1, 2, 3 sides. Yes. Line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. So ಒಂದು vertex point in the, for example this is vertex point. Total how many vertex point in a triangle means 1, 2, 3 vertex point. ನೋಡಿ, just you observe the, listen the concept. Line segment joining a vertex of a triangle, vertex of a triangle, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು vertex of a triangle ತಗೊಂಡ್ರೆ to the midpoint of opposite side, midpoint of opposite side, opposite side ನ midpoint ಗೆ that line should be joined. I will show you. Yes, this triangle have 3 vertex point, 1, 2, 3. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು vertex point ತಗೊಂಡು that should be join on the midpoint of opposite side. This is the opposite side. A ಗೆ opposite side is B, C. ಸೊ ಈ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಸಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಆ ಕಡೆ 2 ಈ ಕಡೆ 2 ಬಿಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು. ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗೆ ಏನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸರ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎನ್ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬರೀಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
the total sum of three interior angle of a triangle is 180 degree ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಬಿ, ಈ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗ್ತವೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಲ್ವಾ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, median versus the perpendicular director. Sorry, median versus the perpendicular bisector. So in the, I think in 6th standard, 7th standard also will be there, just concept. So perpendicular bisector means that divides the given line into exact half. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್, so median means that divides the midpoint of the base, midpoint of the base, ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ midpoint of the baseline from opposite vertex point, ಇಂದ opposite vertex point ಇಂದ midpoint of a baseline ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಇರೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಫ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಡಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿ ಸಿ. ಈ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಸೈಡ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೀಡಿಯನ್? ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ, ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಏನಕ್ಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಇಯರ್ the baseline is not divided from the opposite vertex point A. Opposite vertex point A ಇಂದ ಈ baseline ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀಡಿಯನ್. ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಏನಿದೆ, ದ ಲೈನ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯನ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ದೇ ಡಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್.
So in this one we studied types of triangles based on angles. What we have studied means triangle have how many sides? 3 sides, 3 angles, 3 vertex. Yes, and also types of triangle based on the angles. So based on their angles they divided into 3 types of triangles. Acute-angled triangle. Acute means that measures all angles measures less than 90 degree. 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಘು ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಘು ಕೋನಗಳಿರ್ತವೆ acute angle triangle ಅಲ್ಲಿ. And right angle triangle means an angle is equal to 90 degree. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೋನದ ಬೆಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. And next is scalene obtuse angle triangle. That means that measures more than 90 degree. And types of triangles on the basis of sides hodaga we studied isosceles triangle, equilateral triangle and scalene triangle. ದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ 3 ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. and also we studied median. Difference between median and perpendicular line. Median means a line that divides the baseline from the vertex, from opposite vertex into the exact half or midpoint. A line that divides the given baseline into exact half from opposite vertex point, that is called median. So in the last one figure alli we are I draw that one. Observe carefully. Okay. Yes. Thank you, students.